Okay, now let us see UV visible spectroscopy. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് UV വിസിബിൾ റേഡിയേഷൻ മാറ്ററുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ UV വിസിബിൾ റേഞ്ചിലുള്ള ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷന്റെ എനർജി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ that comes in the range of energy difference between different molecular orbitals. അതായത് UV വിസിബിൾ റേഞ്ചിലുള്ള ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ആണ് ഒരു മോളിക്യൂളിൽ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ മോളിക്യൂളിലെ ഇലക്ട്രോൺസുകൾ, നമ്മൾ ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസിലെ ഇലക്ട്രോൺസുകൾ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ മോളിക്യൂൾസിന്റെ കേസിൽ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസുകളാണ്. നമ്മളിത് ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ തിയറട്ടിക്കൽ കെമിസ്ട്രി പോർഷനിൽ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസുകൾ ഉണ്ട്. മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസുകളെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ്, അതായത് എസ് ഓർബിറ്റൽസുകൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന SS ഓവർലാപ്പ് വഴി, അല്ലെങ്കിൽ P ഓർബിറ്റലുകളുടെ PP ഓവർലാപ്പ്, അത് ഹെഡ് ടു ഹെഡ് ഓവർലാപ്പ് വഴിയൊക്കെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ബോണ്ടുകളെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സിഗ്മ ബോണ്ട്. ഇനി ലാറ്ററൽ ഓവർലാപ്പ് ആണെങ്കിൽ P ഓർബിറ്റൽസുകളുടെ ലാറ്ററൽ ഓവർലാപ്പ് ആണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് പൈ ബോണ്ട് ആണ്. ബോണ്ടിങ്ങിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാതെ നിൽക്കുന്ന ഓർബിറ്റൽസുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നോൺ ബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റൽസ്. അപ്പൊ മോളിക്യൂളിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസുകളെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ they may occupy in sigma orbitals, pi orbitals or n orbitals. സിഗ്മ ഓർബിറ്റലിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസുകളെ നമ്മൾ സിഗ്മ ഇലക്ട്രോൺസുകൾ എന്ന് പറയും. പൈ ഓർബിറ്റലിലാണ് ആ ഇലക്ട്രോൺസുകൾ സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പൈ ഇലക്ട്രോൺസുകൾ എന്ന് പറയും. നോൺ ബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റലാണെങ്കിൽ നോൺ ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺസുകൾ എന്ന് പറയും. രണ്ട് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസുകൾ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് പുതിയ ഓർബിറ്റൽസുകൾ ഫോം ചെയ്യും. ഇതേപോലെ തന്നെ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസുകൾ ഫോം ചെയ്യുമ്പോഴും സിഗ്മ ഓർബിറ്റൽസുകൾ തമ്മിൽ ഓവർലാപ്പിംഗ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് സിഗ്മ ഓർബിറ്റൽസുകൾ കിട്ടും. അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് സിഗ്മ ഓർബിറ്റൽ എന്നും സിഗ്മ സ്റ്റാർ ഓർബിറ്റൽ എന്നുമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആന്റി ബോണ്ടിങ്, സിഗ്മ ആന്റി ബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റൽ. ലൈക്വൈസ് നമുക്ക് പൈ ബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റലും ഉണ്ട്, പൈ ആന്റി ബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റലും ഉണ്ട്. ആന്റി ബോണ്ടിങ്ങിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർ മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആസ്ട്രിക് സൈൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി നോൺ ബോണ്ടിങ്, അവിടെ ബോണ്ടിങ്ങിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഓവർലാപ്പിംഗിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നോൺ ബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റലിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ബോണ്ടിങ്ങിനോ ആന്റി ബോണ്ടിങ്ങിനോ അല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് N അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റൽസ്. ഇനി ഇതിനെ എനർജി വൈസ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓർബിറ്റൽസുകൾ സിഗ്മ ബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റൽസ്, അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ എനർജി കൂടുതലുള്ളതാണ് പൈ ബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റൽസ്, ദെൻ നോൺ ബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റൽസ്, പിന്നെ എനർജി കൂടുതലുള്ള pi star anti-bonding orbital and sigma star anti-bonding orbital. So the possible electronic excitations are sigma to sigma star. ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി ആവശ്യമുള്ള ട്രാൻസിഷൻ ആണ് സിഗ്മ ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ. പിന്നെ വരുന്നതാണ് സിഗ്മ ടു പൈ സ്റ്റാർ, അതുപോലെ തന്നെ പൈ ടു പൈ സിഗ്മ സ്റ്റാർ ആൻഡ് പൈ ടു പൈ സ്റ്റാർ, അതുപോലെ N2 sigma star, N2 pi star. So we have all together 6 possible transitions: sigma to sigma star, sigma to pi star, pi to sigma star, pi to pi star, N2 sigma star, N2 pi star. And among these 6 electronic transitions, sigma to sigma star, sigma to pi star and pi to sigma star and N2 sigma star, these 4 transitions, I repeat, sigma to sigma star, sigma to pi star, pi to sigma star and N2 sigma star, these 4 transitions requires very high energy.
And since the electrons are excited or moved to the pi star orbit, sigma star orbital, sigma star antibonding orbital, and this transition accompanied with the decomposition of or fragmentation of the molecule. So in UV visible spectroscopy, we are not focusing on those four transitions. Instead, we focused on pi to pi star and n to pi star transition. And our UV visible range, that's starting from 200 nanometers to 750 nanometers at the end of the red spectrum, that the energy content of that radiation is very much suitable for having this pi to pi star or n to pi star electronic transition. So in short, when we irradiate a molecule, an organic molecule, with an electromagnetic radiation in the region of 200 nanometers to 750 or 800 nanometers, the pi electrons may be excited to pi star orbitals, and if n electrons are present, they will be excited to pi star orbital. Okay, just look into this UV visible spectrum, a typical representative spectrum. A few things we have to analyze. One, the peaks are very broad, not very sharp peak. The reason for this broadness is that each electronic level contains several vibrational levels, and each vibrational level contains several rotational levels. So if we excite an electron from N1 level to or E1 to E2, E1 the ground state and E2 the excited state. So if we excite an electron from E1 to E2, not all the excitations from E1 to E2 requires the same energy, because some of the electrons may occupy the lowest vibrational level in the E1. Some others may occupy V2 or V3, like that. All are in the E1 level. And they will be excited to E2. There also the electron may occupy E2 V1 or E2 V2 or E2 V3, like that. And each vibrational level contains several rotational level as well. So the result is we will get a bunch of peaks, a collection of peaks corresponding to these transitions, which are very closely packed, and that spacing between the peaks is very close in such a way that it is below the resolution capacity of the spectrometer. So instead of appearing it as discrete peaks, separate peaks, we will get an enveloped type peak, and that's the reason for this appearance of broad peak. That's the first thing. Second, we have two peaks here. In the representative spectrum, we have two peaks that corresponds to two types of excitations. Two types of
excitations. And one is labeled as pi to pi star and the other one is labeled as n to pi star. And how we can label or how we can identify, okay, this is pi to pi star and this is n to pi star and not pi to pi star, or this is not n to pi star. So for that, we have to look into some other features of UV visible spectrum. See, it's a two-dimensional plot. In the x-axis, we plotted the wavelength, lambda. And in the y-axis, we plotted the intensity factor, which is represented as epsilon or log epsilon. Epsilon is known as molar absorptivity coefficient. Or for simplicity, we can consider it as an intensity factor. So what that intensity factor represents? Simply the probability of such a transition. If high degree of probability is there, high degree of chance for such a transition, that spectral peak will have maximum intensity. If the probability for such a transition is less, the intensity will be less. So what makes the probability high or low? In terms of selection rules, spectroscopic selection rules, we can say that pi to pi star transitions, similarly sigma to sigma star transitions, they are symmetry allowed and therefore allowed transitions. But n to pi star or n to sigma star, they are actually symmetry forbidden transitions. Since it is a forbidden transition, the probability for such a transition is less and the corresponding peak has low intensity. So in the UV spectrum, if we have multiple number of peaks, the more intense peak corresponds to the allowed transition, totally allowed transition, that is pi to pi star transition, and the low intensity peaks corresponds to n to pi star transitions. And look here. Here we have given two examples which are mentioned in the syllabus. One is acetone, CH3, C double bond O, CH3. Here we have a pi bond. C double bond O is made up of one sigma bond and one pi bond. And there are non-bonding electrons. So when we consider acetone molecule, the electron present in this molecule are in three different sets of orbitals. There are sigma bonds, so the corresponding electrons are there in the sigma orbitals. There is a pi bond, so two electrons occupy in the pi orbital. And there are four dots that represent four lone pair electrons or non-bonding electrons. They occupy in the non-bonding orbitals. So we have electrons in the sigma orbitals, we have electrons in the pi orbital, also we have electrons in the n orbitals. So sigma level there are electrons, in pi level there are electrons, in n level there are electrons. So as this picture describes, we have all the six possible transitions: sigma to sigma star, sigma to pi star, pi to sigma star, n to sigma star, and low energy pi to pi star and n to pi star transitions. Okay, so as we said earlier,
we are focusing on these two transitions, that is pi to pi star and n to pi star, that can be caused when an electromagnetic radiation in the range of 200 nanometers to 800 nanometers hit on the molecule. Okay, for acetone, the n to pi star transition occurs at 274 nanometers, and pi to pi star transition occurs at 195 nanometers. And in bracket you can see the other numbers, epsilon max 13.6 and epsilon max 9000. So from the epsilon max, okay, we can conclude that the 13.6 corresponds to a forbidden transition, that is the possible n to pi star transition, and 9000 is an allowed transition, and the possible allowed transition is pi to pi star transition. Now look into another molecule. It is methyl vinyl ketone. So when we compare these two molecules, their structural formula, we can see that in acetone there is only one double bond. In methyl vinyl ketone, there is an acetone moiety which is connected to a CH2 group via a double bond. So it's an acetone derivative actually. This methyl vinyl ketone is an acetone vinyl derivative of acetone. We can say that it's a vinyl derivative of acetone. So in addition to the electronic environment of acetone, there is one more additional double bond. And these two double bonds are conjugated. So methyl vinyl ketone is an example for a conjugated pi system. You may be familiar with 1,3-butadiene. CH2 double bond, CH single bond, CH double bond, CH2. 1,3-butadiene. It's also an example for a conjugated system. Ethylene, CH2 double bond, CH2, which contains only one double bond. If you connect two ethylene units with a single bond, that is CH2 double bond, CH single bond, CH double bond, CH2, that is 1,3-butadiene. So an example for a conjugated diene. Yeah, this methyl vinyl ketone is also a 1,3-butadiene type system or a conjugated system. In addition to that pi conjugation, there are non-bonding electrons. So our new molecule, this methyl vinyl ketone, has 2 pi bonds or 4 pi electrons and 4 non-bonding electrons along with the other sigma bonds. So now look into the peak positions. So when we record the methyl vinyl ketones UV visible spectrum, we can observe one peak at 331 nanometers with epsilon max 25. Another peak at 203 nanometer with epsilon max 9600. So when we compare these epsilon max values, this epsilon max 25 represents a forbidden transition, whereas this one represents an allowed transition. So when we look into this structure, we have pi to pi star transition and n to pi star transition. So this pi to pi star, that allowed transition, corresponds to the peak at 203, and this 331 nanometer peak corresponds to n to pi star transition. So when we compare the spectral data of these two molecules, we can have certain generalizations. 1. N to pi star transition
requires less excitation energy compared to pi to pi star transition, and it is clear from this diagram. Okay, n to pi star transition requires less energy compared to pi to pi star transition. Or in terms of wavelengths, we can say that n to pi star requires longer wavelength radiation compared to pi to pi star transition. Or in terms of color, we can say that n to pi star transitions can be seen on the red side of the spectrum or electromagnetic spectrum, and pi to pi star towards the blue side. And second generalization, just to compare the values, here n to pi star has 274, in methyl vinyl ketone it has 331 nanometers. Wavelength gets increased, that is, there is a redshift or the energy gets reduced. So the conjugation will make the excitation energy requirement to minimum, as well as there is increase in epsilon max. That means the conjugation will increase the probability for such a transition. So the conjugation has two effects. One, redshift or the energy requirement will be reduced. The second one, the probability of such a transition is increased. This is the 1,3-butadiene molecule. See, only pi bonds, sigma and pi bonds, no n bonds. And there are 4 electrons. So we can fill the electrons in psi 1 and psi 2, or pi 1 and pi 2, pi 3 star and pi 4 star are vacant, or psi 3 star and psi 4 star are vacant. And the energy difference between these two, that is the highest occupied molecular orbital psi 2 and lowest unoccupied molecular orbital psi 3 star, is nearly 132 kilocalories per mole. 132 kilocalories per mole. And the corresponding electromagnetic wave for this energy difference is 217 nanometer electromagnetic radiation, that is the UV radiation. So when you radiate the molecule with a UV radiation of 217 nanometer, the electron will be excited from psi 2 to psi 3 star. It's a pi to pi star transition. And when you radiate this particular molecule with a UV visible spectra radiation from 200 to 800 nanometers, there will be an absorption around 217 nanometers. So here we plot the y-axis absorbance. So you will get a peak nearly at 217 nanometers. That means the molecule will absorb the radiation with a wavelength 217 nanometer for this electronic transition or excitation. This is the UV spectrum of acetone. We have a pi to pi star transition and n to pi star transition. Pi to pi star transition occurs nearly at 195 nanometers. The absorbance is maximum because it is the most probable transition. And the n to pi star transition with a very low epsilon of the order of 13.6 occurs at 274